Merhaba, ben İHA Takım Kaptanı Muhammed Arslan. Bugün size Translink İHA'mızı tanıtacağız. Projemizde karşılanması beklenen isterler kısıtlı alan ve pistlere sahip olan uçak gemileri, amfibi çıkartma gemilerine özel tasarlanmış bir drone sistemi tasarlamakta. İsterler gereksinimler göz önünde tutularak VTOL İHA modelleri arasında karşılaştırmalar yapılmış ve Translink platformunun isterleri karşılayan en uygun model olduğu belirlenmiştir. Translink VTOL İHA'lar sabit kanatlı bir uçağın menzil ve hız kapasitesine VTOL İHA'ların dikey iniş kalkış özelliği ile birleştirilerek mevcut VTOL'larda daha verimli hale gelmesini sağlayan bir VTOL sistemdir. Ayrıca kanatların katlanması sayesinde park halinde az alan kaplaması, iniş ve kalkış sırasında kanatlarında bulunan nakellerin üzerine iniş kalkış gerçekleştirmesi, iniş takımı ve pist gereksinimleri ortadan kaldırarak boş alan ve hızlı kalkış avantajı sağlamaktadır. Elde edilen kalıplar daha sonrasında kesilerek ve boyanarak son halleri elde edilmiştir. Görevimiz kapsamında İHA'mız otonom şekilde dikey kalkış yapacak. Daha sonrasında kanatlarını açarak düz İHA formuna dönüşecek. Daha sonrasında otonom şekilde hedefe varacak. Görüntü işleme teknolojisiyle hedefi tespit edecek ve drone formuna geri dönüp mühimmatı bırakacak. Daha sonrasında otonom şekilde başlangıç noktasına sabit kanat şeklinde geri dönecek ve drone şeklinde tekrar iniş sağlayacaktır. Başlayalım. Bir dakika, bir dakika konuşalım biter işte. Herkese merhaba, ben teknik sistem sorumlusuyum. Bu proje boyunca genel olarak transition sistemi üstünde çalıştım. Bu sistemde genel olarak PLA, alüminyum ve karbonlar kullandık. Sistemde step motor aracılığıyla döndürülen bir trapezimiz var. Trapezinin üstünde de aslında ilerletme kolu var. Bu ilerletme kolu push olarak isimlendirdiğimiz parçalarla kanada bağlı ve trapezinin üstünde ilerleyen parça aracılığıyla biz kanatların oryantasyonu değiştirerek istediğimiz zaman hovra, istediğimiz zaman da sabit kanat forma geçebiliyoruz. Bu oryantasyonları sağlarken de bir diğer nokta ise kanatla gövdenin bağlandığı mafsal noktası oldu. Bu oryantasyonları alabilmemiz için sistem için özel olarak geliştirdiğimiz bir eklem ortaya koyduk. Bunu alüminyumdan işledik. Çünkü kanatlarda bataryaların olması bizim için yüksek bir moment ortaya çıkardı. Ve bu stresi kaldırabilmesi için bu mafsalı alüminyumdan işledik. Fakat kompleks geometrisinden dolayı bu parçayı işlerken 5 eksenli CNC kullandık. Bu parçayı belirli bir açıyla vücuda bağladık. Merhabalar, ben Uluslararasi akımın takımının aerodinamik ve yapısal analiz sorumlusuyum. Kullandığımız analizler arasında ilki frekans analizleri. Frekans analizleri sayesinde kanatlarımız üzerinde değişen frekanslar üzerinde kanatımızın maruz kaldığı stresleri ölçtük. Bunun üzerine kanatlarımızın ilk motor bloğuna kadar olan kısmındaki stresi fark edip onun için bir PLA blok bastırdık. Ve bu sayede bu stresi azaltıp kanatımızı daha güvenli bir hale getirdik. Ondan sonra ise termal bir analiz yaparak elektronik sistemlerimizin kanat içinde çalışma sıcaklıkları ile kanatımızın ulaşabileceği maksimum sıcaklık değerini bulup elektronik komponentlerimizin bu sıcaklık değerinden etkilenip etkilenmeyeceğini veya da kompozit materyalimizin bu sıcaklıktan dolayı deforme olup olmayacağını görüp ona göre önlemlerimizi aldık. Sonrasında ise statik stres analizi kullanarak önce kanatımıza sonra ise bütün uçağımıza oluşabilecek stres durumlarını öğrenip ona göre değerlendirmelerde bulunduk. Ve ilk analizler kanat üzerinde olduğunu gördüğünüz üzere hem safety faktörü, güvenlik faktörü hem de yer değişimi değerlerinin çok yüksek geldiği için kanatımızın karbon fiber çubuklarını alüminyum çubuklarla değişip ikinci analizde gördüğünüz üzere çok daha yüksek bir sistem elde edip güvenlik faktörünün çok daha yüksek değeri çekmiş bulunmaktayız. En son ise bilgisayar tabanlı akışkanlar mekaniği analizini kullanarak kanadımızın geri sürüklenme katsayı değerlerini bulup buradan yola çıkarak aynı şekilde kaldırma kuvveti katsayı değerlerimizi de bulmuş bulunmaktayız. Bu değerleri kullanıp aerodinamik sistemler üzerinde daha gerçekçi yorumlarda bulunmaktayız. Bu değerlerle beraber aynı anda havanın akış durumunu da kanadımızın üzerinde daha net bir şekilde görmekteyiz. Dönme mekanizması öncelikle mekanik, daha sonrasında ise step motorla beraber test edilmiş ve çalıştığı onaylanmıştır. The system contains two sensors. The first sensor is BMI 160, which contains the gyroscope and the magnetometer, the accelerometer, and the second sensor is QMC 5883, which contains three-dimensional magnetometer. This magnetometer was first calibrated before setting up the sensor, before setting up the system, and then combined together to calculate the azimuth angle, yaw angle of the UAV, and the roll angle and pitch angle, all of which are filtered with the low-pass filters, Kalman filters, and the azimuth angle was compensated using the roll angle and pitch angle, all of which were tested using the processing IDE, MATLAB and the üzerinde results kendi shown yazmış in the olduğumuz kodlarla following birlikte capture. kaldırma kuvveti katsayısı ile ilgili aynı şekilde geri sürükleme katsayısı ile ilgili birkaç analizlerde bulunmuş bulunmaktadır. Gördüğünüz grafiklerde kaldırma kuvvetinin açıyla değişimi ve aynı şekilde maksimum kaldırma kuvveti ve geri sürüklenme katsayısının karşılaştırmasını görmektesiniz. And our UAV, we used three 32 LoRa modules. These LoRa modules can reach up to 5 kilometers. Two of which were installed onto the UAV. One of them acts as a transmitter and the other as a receiver. Now the last one was installed onto the control station with an Arduino Nano. This Arduino Nano acts as a bridge of communication between both the UAV and the user interface. You can see this is our user interface. Our user interface was designed with Flutter.
On the top row, you can see the serial port. You have to choose the serial port to connect to the transceiver that establishes communication between the UAV and the control station, send commands, receive data, and so on and so forth. Next to it, you can see the mode of the UAV, whether it's connected, disconnected, idle mode, flying, or is it in transition, and so on. Next to it, you can see the battery level in percentage, and you can see also the voltage of the batteries. On the bottom row, you can see all the sensors that we have, the information, including all of our sensors and the throttles of our motors. And on the right side, you have all the fast commands that you can use to control the UAV. On the bottom side, you can set the base location and plan the mission. Before you plan the mission, you have to set the base location, as it is essential for autonomous mode. Now, on the map widget, you can see that we can zoom into the UAV location. We can put some icons or small widgets onto it, okay, as a form of planning, and you can also draw onto the map and you can clean it if you change your mind. As for our autonomous mode, we use Jetson Nano to process an AI model named YOLO V9. YOLO V9 was trained on multiple datasets for it to be able to identify and classify all kinds of ships from short range to long range. As you can see, this is our custom-made PCB autopilot. This custom-made PCB holds TNZ 4.1, which acts as the main processor for the autopilot. It also contains an SD card. This SD card acts as a black box for our UAV in case if we crash or we switch into a failsafe mode and we wanted to know more about the situation, we can take this SD card and read the whole data. This SD card contains all the data of the sensors, including the throttles of the motors, surface controls, GPS, humidity, magnetometer, accelerometer, and gyroscope values all at the same time. Every few milliseconds, all of these values are recorded into the SD card. We also have the LCD display onto the PCB. This LCD display helps us to debug and find all the errors and fix them very fast and elegantly before we start flying the UAV. We've also designed our own charging station. This charging station is capable of charging all of our batteries simultaneously. It charges the batteries from 0% to 100% in less than 2 hours.